సో నీలిమ గారు, మీరిప్పుడు మా కోసం ఒక పప్పెట్ షో చూపించబోతున్నారు కదా? అవును. అండి. సో మీ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఆడియో బుక్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారని విన్నాం, పప్పెట్ షో. అలాగే మీరు ఒక ఛానల్ కూడా నడుపుతున్నారని విన్నాం. సో యాక్చువల్లీ రామకార్యాన్ని ఇలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళటం, ఎస్పెషల్లీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం అనేది నిజంగా ముదావహం. ఎందుకంటే చాలా మంది పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు శ్రీరాముడి పేరు వింటే చాలా మందికి తెలియదు. కృష్ణుడి పేరు ఏదో రకంగా తెలుస్తుంది ఇస్కాన్ వారి దయ వల్ల. కానీ శ్రీరాముడు అంటే చాలా మందికి తెలియటం లేదు. ఎవరో కొంతమంది తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా జరగటం వల్ల శ్రీరామ తత్వాన్ని మన భారతీయ ఆత్మగా ఉంచుకొని మన పిల్లలు భవిష్యత్తులో ఉత్తములు కావాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అవసరం. కాబట్టి మీ కార్యక్రమానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? సుమారు 20 నిమిషాల సమయం పడుతుందని విన్నాను. 15 నిమిషాలు షో. ఓకే అండి. సో ఇట్స్ ఓవర్ టు యు నౌ. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ రూపేష్ గారు. In ancient India lived the mighty king Dasharatha, who was blessed with 4 sons: Rama, Bharata, Lakshmana and Shatrughna. Prince Rama, the eldest, was the king's favorite. He was always accompanied by his younger brother, Prince Lakshmana. They were inseparable. A neighbouring king, Janaka, invited kings and princes from across the land to a contest to win the hand of his beautiful daughter, Princess Sita. When Sita and Rama saw each other, they instantly fell in love. To win Sita's hand, they had to lift the mighty bow of Lord Shiva. A young Sita had once playfully lifted the mighty bow, to the astonishment of everyone in the palace. One after the other, the kings and princes tried their luck. The 10-headed demon king Ravana took his turn. No one, not even the mighty demon king Ravana, could lift the bow an inch. Ravana was furious, promising that one day Sita would be his. With divine poise, Rama lifted the mighty bow effortlessly.
Rama and Sita were married amidst great rejoicing. As King Dasharatha grew old, he wished to crown Rama as his heir. But his youngest queen, Kaikeyi, had other plans. She demanded that her son, Bharata, be crowned king. Even worse, she demanded that Rama, son of the eldest queen, Kaushalya, be banished to the forest for 14 years. Sita and Rama left for the forest. Lakshmana insisted on going with them. Soon after, the heartbroken King Dasharatha died. In the forest one day, a maiden came by the hut. When she saw Rama and Lakshmana, she was captivated. She wanted to marry Rama, but he refused, saying he was already married to Sita. Then she wanted to marry Lakshmana, but he refused too, saying he was there to protect Sita. The maiden rushed to attack Sita. Forced to draw his sword, Lakshmana struck the maiden and cut off her nose. She was transformed back into her true self, the demoness Shurpanakha, sister of the mighty demon king Ravana. When Ravana saw his injured sister, he was enraged. He disguised himself as a kindly sage. When Sita was alone, he went to the hut asking for food. Namaste, Bhikshandehi, Bhikshandehi, Bhikshandehi. As soon as Sita stepped outside the protection of the hut, the sage turned into the 10-headed demon king Ravana. Ravana abducted Sita and carried her away to his kingdom on the island of Lanka. Rama and Lakshmana went in search of Sita, hacking their way through the tangled forest. Along the way, they met Hanuman, son of Vayu, god of the wind. With his help and the monkey army, Rama, Lakshmana and Hanuman marched to Lanka. So began the war between the two greatest warriors on earth, Rama and Ravana. One of Ravana's poisoned arrows struck Lakshmana in the chest. He fell unconscious.
Hanuman flew to the Himalayas. And brought back the only flower that could save Lakshmana's life. Rama was overjoyed. The next day, Rama and Ravana faced each other. The battle between the two greatest warriors on earth was long and fierce. Rama invoked the most powerful weapon in the universe, the Brahmastra. The celestial weapon struck Ravana with such enormous force that he was killed instantly. Rama declared to his army, "Show respect to the fallen king Ravana." The war was over. Rama and Sita were reunited. Their joy knew no bounds. Soon they returned to Ayodhya and were crowned king and queen of Kosala. Indians all over the world celebrate Diwali with lamps, fireworks and sweets to mark the return of Rama and Sita to Ayodhya, symbolizing the triumph of good over evil. Raise a shout for the cause, though we've heard the demons scream. Courage and justice have triumphed.
చాలా బాగుందండి పప్పెట్ షో. అసలు ఏం Thank చెప్పాలంటే you. ఇవే యాక్చువల్లీ పిల్లలకి కథల్ని దగ్గర చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒక చర్చా కార్యక్రమంలో శ్రీరాముడు ఉత్తమమైన భర్త ఎలా అయ్యాడనేసి. అసలు ఇన్ని చర్చలకు కూడా కారణం ఏంటంటే ఉత్తర రామాయణం కంటే కూడా ఉత్తర రామచరితం అనేటువంటి ఒక నాటకం. ఆ నాటకాన్నే లవకుశల సినిమాలుగా కదంబంగా చేసి తీశారు. అంటే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే రామాయణం అనేది ప్రజల్లో బాగా పాపులర్ అవడానికి కారణం నాటక రూపంలో వెళ్ళినప్పుడు బాగా పాపులర్ అయింది. మొత్తం రామాయణం కంటే కూడా ఉత్తర రామచరితంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి గత 1400-1500 శతాబ్దాలుగా బాగా ప్రజల్లోకి ఉత్తర రామాయణం చొచ్చుకువెళ్ళింది. అలాగే ఈ పప్పెట్ షో కూడా చేయడం వల్ల పిల్లలు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు. అందులో చెప్పిన కథనే ప్రామాణంగా తీసుకుంటారు. అసలు మీకు ఈ రామాయణాన్ని పిల్లలకు తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకు అనిపించింది మీకు? యాక్చువల్లీ రూపేష్ గారు ఇది ఉత్తి పిల్లల కోసమే కాదు. ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్లీ స్టార్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే పిల్లలు మా ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళు స్కూల్లో రామాయణం మీద స్కిట్ స్టోరీ బోర్డ్స్ చేశారు. యాక్చువల్లీ యూకేలో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ స్టడీస్ సిలబస్. సో అంత మొత్తం చదవకపోవచ్చు, బట్ దర్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద రామాయణ ఎయిదర్ యాజ్ థియాలజీ అండ్ ఫిలాసఫీ క్లాస్ లో అయినా లేకపోతే రిలీజియస్ స్టడీస్ లో అయినా. సో శ్రేయస్ అయ్యర్ మా ఇద్దరు కొడుకులు వాళ్ళు స్కూల్లో నాట్ దట్ అదర్వైజ్ కూడా వాళ్ళకి తెలిసి ఉండేది, ఎందుకంటే మేము ఆబ్వియస్ గా ఇండియా వెళ్తూ ఉంటా వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉండకుంటే ప్రసక్తే లేదు. కానీ అది ఇంకా కాంటెక్స్ట్ కూడా వాళ్ళకు ఉండింది. సో వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు చాలా బుక్స్ రాజగోపాలాచారితో సహా అన్ని రకాల బుక్స్ రామాయణం మీద చదివారు. వాళ్ళకి అనిపించింది కొన్ని బుక్స్ లో మరీ చాదస్తంగా పాత ఇంగ్లీష్ లో ఉంది, కొన్నిట్లో మరీ చిన్న పిల్లల్లాగా యూజ్ చేశారు అని వాళ్ళకి అనిపించింది. అన్న మీ స్టైల్లో మీరు రాయండి అయితే అని. సో వాళ్ళిద్దరు శ్రేయస్ సాహిబ్ కలిసి ఓ 4 ఏళ్ళు హాలిడే పీరియడ్ లో అలా రాస్తూ పోయారు. అది 2016 లో ఫైనలీ చిన్నవాడికి 12 years పెద్దవాడికి 17 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళది స్టూడియోకి తీసుకెళ్తే నెరేట్ చేశారు. సో ఆ ఆడియో బుక్ యాక్చువల్ గా నిజం చెప్పాలంటే ఇండియన్స్ సరే తెలియని వాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి మేబీ ఇట్స్ యూస్ఫుల్. దానికి అన్నిటికన్నా పెద్ద రివ్యూస్ వచ్చింది నాన్ ఇండియన్స్ నుంచి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు దీపావళి అన్నది ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద లీడర్స్ వాళ్ళందరూ దీపావళికి మెసేజ్ ఇస్తారు కదా. అంటే మనం ఇది దీపావళి స్టోరీగా సెలబ్రేట్ చేయం, కానీ సంహా మొత్తం ప్రపంచంలో రాముడు సీత అయోధ్యకి వెళ్ళడం వల్ల దీపావళి సెలబ్రేట్ చేస్తారని అదొక కథ కదా. మనం తెలుగులో మనం వేరుగా ఆలోచిస్తాం. సో అందుకోసమని వాళ్ళకి దీపావళి తెలుసు, రాముడు మన దేశంలో పెద్ద దేవుడు అని తెలుసు. సో వాళ్ళకి చాలా నచ్చింది ఈ ఆడియో బుక్. సో అప్పుడు నేను దీన్ని విజువల్ గా దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాను. ఆ కాలంలో నేను పిల్లలతో పాటు పప్పెట్ షోస్ ఎక్కువ చూసేదాన్ని. ఆ పప్పెట్ షోస్ లో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ చాలా కామింగ్ గా ఉంటుంది అనిపించింది నాకు పప్పెట్ షోస్. సో అప్పుడు థ్యాంక్స్ టు మై హస్బెండ్ సతీష్, తను కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశాడు, ఫైనాన్స్ చేశాడు అన్ని. సో పప్పెట్ డైరెక్టర్స్ ని కలిసి ఇవన్నీ చేసాం. కానీ అగైన్ దానికి కూడా నిజం చెప్పాలంటే చాలా మటుకు అప్రిషియేట్ చేసింది ఇండియన్స్ సరే కానీ నాన్ ఇండియన్స్ కి చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో 15 నిమిషాల్లో వాళ్ళకి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మెయిన్ ఎసెన్స్ తెలుస్తుంది ప్రస్తుతానికి. దీన్ని నేను ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ ఏడాది, అన్ని క్యారెక్టర్స్ యాడ్ చేసి లాంగర్ వర్షన్ చేయాలన్న ప్రయత్నంలో ఉన్నాను. కానీ మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇది యాక్చువల్లీ ఇది పిల్లల కోసం కాదు, నేను క్రియేట్ చేసింది ఫర్ ద వరల్డ్ టు నో దిస్ స్టోరీ, నాట్ నెసెసరీలీ ఫర్ జస్ట్ కిడ్స్. చాలా సంతోషం అండి. అదందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా కట్టిపడేసేలాగా ఉంది కదా. చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలు. మీరు మా మధ్య నిజంగా మా అందరికి సంతోషదాయకం. థ్యాంక్ యూ రూపేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ పద్మ గారు.